manini yote. This is a great incident that has really taken us back because people have lost lives. Several people have lost lives. Several people, over 270, are in different hospitals at Mama Lucy, KU Referral, Kenyatta Hospital, Embakasi, and the nearby dispensaries. There's still a search going on of whether there are bodies which have been burnt in various houses. And we are asking Kenyans to pray for us. This is a time when we are saddened by such an incident. It has never occurred before in Embakasi East. And what we can ask for from Kenyans is to pray for us. Kama wana Embakasi East constituency, tuwe tu pamoja, tuombea mafamilia ambao wamepoteza their loved ones, na pia tuombee kila mtu ambaye ako hospitali. Na ninaambia wale ambao wamekuwa affected, nitachukua data yao yote, nimechukua namba ya hawa, na pia nitaliaise na viongozi wote ambao wako around, so that tuchukue contacts zao, tuone jinsi ambavyo tutaleta mabati hapa wenye walikuwa naishi kwa hizi mabati wajengewe, na kwa wale ambao wamepoteza vitu zao pia tutaona ni nini ambayo tunaweza compensate kama ni kidogo. Sio ni sawa? Kwa wale ambao walitusaidia kushughulika kwa hii kazi, tunawashukuru sana. Tunashukuru sana. Wengine wako huko Embakasi, wengine wamepelekwa KU